omulwadde bw'aba amaze okufuna bone marrow waliwo eddagala era lyalina okubeerako okuziyiza omubiri okuzira obusomi babataddemu procedure efiire ebwereere. Then ekirala kyagambye mbuno essente entuufu zijja kusinziira kuwa we tukoledde procedure. N'anokolayo mu amawanga agamu agakulakulana edda nga mu US eyinza okutuuka zisobola okuwera emitwalo naye waliwo ensi endala ezikoze procedure eno emirundi mingi ne bagipafectinga nga basobola okugikola ku ssente ntono ku nsi ezo n'anokolayo nyingi nettaka. Naye byonna okubikola tujja kwetaaga opinion eyo gyetugambye eya hematologist guiding okusinziira ku assessment gyetunatulinawo awo oba bwe tuyinza okgenda ne cost eyo. So kitegeeza ssente entuufu tuyinza obutazimanya, range gye eyasuggestingibwa eyinza okumala just for the procedure naye waliwo obujjanjabi before obanga tetunakola procedure waliwo n'obujjanjabi after. So cost yenyingi eri likely oba esuubirwa okusukka ssente. Press conference ya Jayden. Abasawo Mogera. Sikini muteka. Sorry. Muteka munana. Wanaba atuuse mu kaseera nga yagenda kuzala ekitegeeza akyagala kuzala signa kubakale ekyo kibuuzo kirungi naye kya sayansi nyo muganda wandize ne tukoleera. So bakyusa busomi tebakyusa gene obawo kye tuyita gene therapy mu bulwadde buno si kye tugezaako okufuna otimo. So obutofaali bwe tebujja kukyuka naye condition eyo mu busomo bwejja kukyuka. Kitegeeza risiki ebeerawo ku baana naye tulina okutegeera Dr. Asmans yakyogeddeko mu topic nene neffe tufokasinze ku mulwadde. Obulwadde buno okubufuna obutofaali bw'abazadde bombi bulina okuba nga bulinamu obuzibu. Singa omwaba obutofaali bwe nga bulina obuzibu omulala talina abaana tebabufuna naye abaana basobola okuba at risk. Kitegeeza bwe bawasa bo okusinziira ni bwe basizza abaana be bayinza okifuna. So mu bufunze obujjanjabi buno singa buba tubufunye ne bukola bulungi Mwami Timothy aba awonye obulwadde bwa sickle cell disease naye genes ziba obutofaali buli aba asobola okukola ki obutransmit netonja samira ate tekijja kuba ya sickle cell kubanga ye ya hydroxyurea tuba tuliteekako okukakkanya obulwadde buleme okukola damage. Obulwadde obutuuka ku organ kubanga bwa musaayi buli organ busobola okuziba amaaso busobola eta stroke tewali organ asobola kukola kino. Kati tuba bwe tufuna obusomi obupya tukontrolinga damage. In fact ezimu zisobola okuvaawo eziwo naye ezandibadde zijja singa obusomi buno tabufunye ziba zeewalika. Simanyi oba tukifunye. So obujjanjabi obubeera awo nga tumaze okufuna obusomi bwakukkiriza mubiri butalwanisa oba kujjamu obusomi nga bwe nakiruganyizaako edda ekintu kyonna ekitatondebwa kasita kigendamu omubiri gulina okirwanyisa. So obwo obujjanjabi buba bukola ku ekyo buba si bwa sickle cell just okulaba ngu transplant eyo tebeera rejected mu bintu bugiboola kubanga bugiboola kimu kiba kivudde tuba tugirekoze. Yes, Martha. We're talking about when the word donor comes in most cases, to that way, if the donor is actually compatible with the person they're going to give to, and if in any way this person is going to affect
donor. Njagala twongereko because omuntu ayinza okubeera eyo nga mwogeddeko after therapy but I believe these are other expenses eziba ziyingiramu. Also, what I wanted to clarify, are we going to have you done any tests on the donor to see the compatibility of the donor to our patient? Because in the initial interviews, he was talking to Shalim and he said his brother is the one going to be what is the Dona taliiwo, Dona mwana muto alina emyaka 9 so taliiwo muneeyo. That is the assurance. And do we have tests here or as in Yeah, thank you very much. So, specific to the question, first is that we are taking care of Timothy for a complication that happened in the background of this course to get him onto a donor list and on a transplant list. And so it meant that we received him in an emergency state. We learned that this drive to help him get a potential cure to this condition is underway. And so our interventions to get him out of the emergency state, which is the acute chest syndrome complication, had to be aligned with that. And as I mentioned previously, we also had to link him to the long-term care and addressing the long-term goals, which is this transplant. So we are not a transplant center. However, we have knowledge and we have colleagues who have even more knowledge than us in this area, which is why we have the appointment with the hematologist. Usually, once the patient has been assessed and determined to be a good candidate for transplant, but there are people who may not know whether they're transplant either. So in his case, he fits the profile of a person who would stand to benefit significantly from getting a transplant. He's young, he's got a lot of potential in his life, ahead of him. And there are no deadly complications that we have found in his body that are related to this disease having reached a point where the transplant will help him. Okay? So that's the first step. The next step is definitely identifying the donor. And the donor has been here the next step. Now in this case, first is you have to make sure that the donor does not have any conditions that if they donated tissue to Timothy will cause him problem. For example, if he has got underlying infections, okay, that will get worse. For example, with treatments that are relevant to making transplant happen, then that will not pass, right? Second is the part of the immune compatibility. So they will have to perform a number of tests where they take blood from Timothy, blood from the donor. Tewali yamukase bambi, tewali yamukase tozala kigamba. There's a percentage they give of matching to say this will pass with minimal complications. Okay? Just matching in terms of your blood group is not enough. There are other things that must match as well, and you must be as close to a perfect match as possible for you to be the So yes, right now the brother is the person projected, but they're going to have to expose him to a number of tests. Then those tests will determine that he's going to be the one to donate to Timothy, or we might have to look for another donor. The word is donor, and in English that means you're offering something that you have without the expectation of reward, recognition, and therefore it's a voluntary process. That in this case, the sibling is able to this marriage. He doesn't expect Timothy to come some kind of stage in, but the prayer for every donor, and I speak for even the prayer is that when you receive this tissue that your body has struggled to make for you, you will adhere to all the medical guidance, all the instructions,
about lifestyle modification, behaviors, and so on that preserve that organ to the very best form, because it was painful to get it. In other words, someone has to generate his blood, generate his bone marrow, generate his liver, his kidney, and so on within their body, through their genetics. Something so expensive, and therefore you as a recipient must adhere to whatever is needed to take. So all this we're talking about to be, redone by the specialists. So at this stage, we have the patient, we have a candidate for donation, for a transplant. Next is we have got a candidate for the donation. Okay, that is the brother. The next step now is once this process is underway, we are going to undergo French tests, which will then inform us as to how compatible they are, whether this can proceed. If not, then we will have to look into that. But it's very rare in the sibling we will fail to the same blood groups. So, baliwo alina ekibuuzo ekirala ekigendeddwa dokita? Yeah, so it's going to be the Uganda version. Omusawo Mugerwa agenda tuvvuunulira. Step 0 ya after. Ekyo nkimanyi. Taama omulwadde nga alina amaanyi. Ane mujjeyo omuzindalo gwa semekatiya. Ngamba mugujjeyo no mugutereeze omuzindalo gwa Kigendererwa tekikimanyi bayita Jayden yalina okusinga okuba patient. ani Shira. Shira. Jayden nyina n'esente zo. Iye naziyombedde ne bazikuwa. So, bwe tuba tugenda okukola bone marrow transplant, tuba tukebera ebintu bibiri. Ekisooka okulaba omubiri gw'omuntu oyo agenda okufuna bagumaleera ki okufuna procedure eyo. Then ekirala ne tukebera kyetuyita compatibility, obutofaali bwona agenda okufuna bwenkaana ki n'oli agenda wagaba. Kati mu mbeera gye tulimu leero, ekisooka bye tukebedde organs ez'omunda tetulabawo kigaana, bye tukebedde sofa tetulabawo kigaana. Naye ate n'ekirala ekirungi, bw'omwami Timothy alina omuntu eyeewaddeyo okuwaayo obusomi. Mu condition eno, ebiseera ebisinga tuba twagala doono oyo abeere muganda wo agenda okufuna. Ebiseera ebisinga omuntu aba tali mweyosaako, kiba kizibu oba kiba even more expensive okukozesa omuntu atali. So ekyomukisa ekirungi ng'ajja okuwa obusomi waali ne organs ez'omunda ze tukebeddeko sofa, tulaba mbu asobola okusustaininga okukola procedure. Naye okweyongerayo tujja kwetaagayo guidance ne obukugu obw'omusawo oli gwe tuyita ow'omusaayi gwe tugenda olaba enkya ku makya, okwongerako ku tesiti zino tulabe nga agenda okuwa n'agenda okufuna genes zifaanana. Ebiseera ebisinga eyo chance ebeera nnene kubanga abantu bano babeera baava mu bantu be bamu, baba baafuna obutofaali nga genes ezimu About these tests we are going to do, about the donor,
azikoze I think Dr. Daniel yabagamba egenda zisasula naye Dr. Daniel, thank you so much. eya hematologist nayo bibe yebeyo igenda gifuna tests endala awo ezimu zikolebwa mu ggwanga endala zikolebwa South Africa endala zijja kukolebwa mu ggwanga liri gye bajja okukolera transplant. I repeat in English or that's No. What I can say is that as Ebeera, we are going to do everything in our power to support Jayden. The tests we shall continue to do them, and the tests that can be done within the country, we shall support him. And maybe for the bigger drive, as Dr. Oscar said, the tests that will need to go out of the country or that need to be done once Jayden has actually reached the country for the procedure, those will be taken care of by the bigger fund that we're trying to raise. Thank you. Thank you, Dr. Daniel. May God bless you. Okay. Well, I had a friend but Mami akuita. Distance tetusobola bwezikola ku ttafaali tetusobola zikozesa okuyamba kukubeeringa bodi Kati nze ekyo kimanyi naye kankibuuze. Ekyo kimanyi naye kankibuuze. kibuuze kubanga zisobola okuyamba okuyingira obutafaali neetaagibwa okutwala omwana wange ku check up ndabe oba ina cells oba omwana bw'aba akula wabawo signs ezeeraga nti kati waliwo signs nti omwana alibaddeba ati ayinza mulwadde oba asobola okukula nga tomanyi just olina Baabo bonna beeteze. Era price yeetegedde wala. Shuga yeetegedde wano. answer ekibuuzo ekisooka sikosel ebeera nga spectrum omuntu asobola okuba nga mulwadde nnyo omulwadde katono bwebyo era ne crisis oba complication waliwo abazifuna nga ddala waliwo abafuna ez'amaanyi waliwo abantu betumanyi nga almost buli wiiki aba mu ddwaliro either omusaayi guweddemu oba alina obulungi bungi so spectrum ekyuka kati n'endabika naye ekyuka waliwo abantu abalina obulwadde naye nga balabika bulungi n'okunsinga simbu nzaasengayo naye just that you cannot always tell the disease ng'otunulira mu toyinza kubumanya so obulwadde okumanya bukeberebwa mu laboratory ekirala ky'obuuzizza ffe ab'emyaka gino abasingayo batuzaalira teyali standard naye ennaku zino amalwaliro amanene omwana we bamuzaala bakebera status mu malwaliro amanene gemanyi so kati nga TMR so kati baba bakubuulira naye message ng'abasawo tetuwa abantu bw'oba obulye muno nga nemba temupulaanize kuza kubanga mu Africa oluusi abaana bajja tetukoze eki tetukulaanize kibeera kirungi mu bintu byonna bye mukebera nga mukebera oka n'ebirala mukebere mumanye so that musobola osalawo nga mukoze eki nga mutegedde edda ekitaliwo kati information ku ndwadde ebisinga yali ntono nnyo ng'ebintu ebisinga lyali ddogo byaleera twita ddogo talo biki mujjawe baani ttaka webityo naye kati information weeri testing weziri so kibeera kirungi nnyo abantu bonna kasita ofunye muno ng'omwagala twadvisinga kikole weebale kubuuza kibuuzo ekyo kubanga eno drive esobola okukola ebintu bibiri esobola okutaasa obulamu bwa mwami Timothy
naye ate information ya mwentimu erina abantu bangi nnyo bejja okuyamba kubanga lack of knowledge mu ndabe yange lack of knowledge ettanya abantu mu nsi yaffe. So Jayden yenze kennyini yakutte kamera oyagala nkulagaani omulala gwe naye nga tafunangako muntu mutu nga bwe gambye naye twaseesigemenga nga tulaba quality of care nga si bwe yandibadde nga bwe tusuubira bwe yandibadde so oyambye abantu ebibuuzo biggwe. Yes, thank you, Mrs. Dr. Mugero. singa omwana aba azaalibwa n'atatereezebwa kiyinza kutwala bazzukulu be obulwadde okulabika kisinziira kiyinza okwanguwa myezi 3 wa myezi bwezi ebbanga eryo lyonna nga mulamu so yajja kuzimu ddwaliro ng'aweddemu omusaayi naye nga bwetukebera mulaabo obutofaali bwe tulaba nga bufaananamu ki obweyindwadde kwekola tesiti eyo so amazima amatuufu obulwadde bwandibadde bumukeberebwa oba nandugezesa bugeraageranya n'esiri lw'omukinye si lwalalaka naye bw'okebera osobola oba ozwalidde mu ddwaliro eddene zino tesiti bazikola lukiini omwana lwe bamuzadde mu nnaku nga ziizo bajjako omusaayi bakebera ne bakuba abantu bedda tebakikolanga so baweetaaga ogenda tulina ekibuuzo ekyasinza otuleeta wano biri ebintu bibiri so doctor nekibuuzo kirinye mrtm is Jayden sick? Is Jayden a sickler? Ku bye mwakebedde oba nedda kino kibuuliza no bannayuganda abasinga bagamba yeekoza is he sick okusinziira ku mu bye mwakebedde Luganda. So let's first eliminate certain words that are quite abusive. The word sickler. The word sickler. omulwadde weepampalika bannange naye omulwadde wange The word sickler seems to find it to make it easy for us to communicate with each other, but in truth it is stigmatizing and it's not a word that we recommend to use. What happens is that Jayden has got a condition called sickle cell disease. It means he inherited genes from both parents that cause his red blood cells to sickle. So yes, he's got a disease called sickle cell disease, not a liar. Sickle cell disease comes with a spectrum of complications, one of which is that the amount of hemoglobin in your blood tends to be lower than normal, which is called anemia. And you have that complication called sickle cell anemia. Then he also has computer affect other organs. For example, the one that brought him to the hospital. In this case, he had anemia, but also had acute chest syndrome. So this is not a hoax. I'm so saddened to learn how cynical we as citizens have become. And maybe it is true that out there are people who are frauds or something, but it's the weirdest thing to act out. Please respect people who are going through certain things and they are trying their best and live life like you as due to genetic advantage first of all, like okay. So it is true. Jayden was diagnosed with sickle cell disease when he was a little baby. And his life outside the limelight that you know him has been the kind I described previously, of pain, of requiring hospitalization, of sleeping, of staying awake when everyone should be sleeping because of the threat and trouble. His family has been through all this.
Okay? Now we are trying to change that for him as well. Okay. So it's only reasonable that we join the course and support him. Thank you so much. ekibuuzo tubuuziza oba ababadde Bakizeemu. ekibuuzo ekibuuziddwa kya Dr. Kyaddamu Dr. Okere kyatuwadde mu luzungu kibadde eri abannayuganda bagamba nti si mulwadde kuba abadde aseka nga tukola naye so Dr. agenda kuddamu bigambo bya Dr. Okere byatuwadde mubaddemu yenjagala tumukubuusa maaso nga kasini oyogerwa tasira kasini information so simanyi Jayden nga mumuyita kituufu mulwadde obulwadde bwa nnalubiri bwazuulibwa mu tto naye era newanera eyo testi twagikoze ekonfaminga era nayo neeraga kyekimu n'ekirala we yajjidde era kituufu yabadde alina complication eva ku bulwadde obwo gye tuyita acute chest syndrome mpozi ekirala tetukyayagala nnyo ebiseera ku abantu okubayita ekigambo ekyo ekyasiikira tekirimu buntu si kya buntu okikozesa okugeza omuntu bw'aba n'obulwadde bwa sukaali tetugamba mulwadde wa sukaali tugamba omuntu alina obulwadde so kituufu alina obulwadde bwa nnalubiri naye okutangazaamu mu public tetwagala kukozesa kigambo ekyo ono siikira tugamba omuntu alina obulwadde bwa nnalubiri mu luzungu ne tugamba someone sickle cell disease not a sick kiri ekigambo oba tekiri inhumane tekiri si kya buntu bulungi edda bwe kyalinga nga tukikozesa naye kati ekyo tutakikozesa so ndowooza ekyo ekibuuzo abannayuganda ekibadde kyabuuzibwa kiddiddwamu ekibuuzo ekyokubiri dokita we came here nga tulina abantu abaagala medical report. This is a medical report eri verbal. So if we get people who would love to support Jayden, will the hospital be able to present that medical report written? If we get people who can support, like people from the government who would love to come here to see if it is true, the medical report is around, will you be able to deliver or to present it? Yes, so thank you. So yes, absolutely. First is that every patient who gets through TMR gets discharged with a special medical report. That usually this is medical information meant for communication fellow workers. That means if you are to interpret it, ideally you need to go to medical person to help you understand what is there. That is number one. Number two is a medical report to aid the family process will also be developed by the facility. It will have information that can be used by someone who thought biology. Essentially, so in other words, you can make a medical report that can be used for other purposes as well. And more importantly, as Dr. Talema mentioned earlier, TMR is going to be this journey and the family all through. And that means at any given time when more information and support is necessary, we are available to provide more value. Okay. So, thank you TMR team. Thank you the hospital. Tweyanziza nnyo tweyanzike bannange ebibuuzo ndowooza tukomaawo. So now, Oluganda. So, tujja Mwami Timothy tujjamu report ey'abasawo nga bwe kiri mu ddwaliro ekwata ku mulamu bw'ebiki bye tukoze ne plan. Naye kubanga olw'amateeka g'obusawo waliwo report tujje
obuyambi bwonna yenna ali ebuyambi yetaaze ekyo nakyo kisobola okukoleka. So omulwadde waffe alinayo kyonna kyoyagala okugamba bannayuganda? Olinayo kyoyagala okwogera? Mwasibi mtemwasibi sinzira wani TMR omulwadde wammwe n'ensi yonna abannayuganda bwe basondedde obukiri tubebaliza ddala wano lino eddwaliro bannaye zinadde sirimanyi obwedda ataddeko masiki tolimanya so obudde buno nagaggawaddemu kati obola bandimanyi era n'abatalimanyi mwenamwena yobategeeza TMR tuli wano eno naalya yesa era nga bannayuganda mwenamwena bali Africa diaspora banyambyeko nina abantu nina abapadde merchant code banyiperedde bwere ne baŋŋamba titugenda kutemako yadde ekikumi yes bannayuganda kuteereko sente yes so medical reports ne teams ebisigadde reports ezo tujja tuzikola ki tuziproducing mpolampola because we some funds from very very many people bagamba nti nze bwendabira ku kipapula obukadde mukoze eki nga mbuleeta so sawa yonna dokita wagambye jaba abawa kuki obupapula wabula tujja kugabako ebyo ebikkiriziganyidwako mukitegeera yes tugenda we shall only provide those papers that we only have consent about it. Yes, for a patient and as a medical institute. As a patient and a medical institute, there are some guidelines, rules for batambulira nti empapula ezimu tebalina zikola ki tuziteeka bulidde olw'okukuuma privacy y'omulwadde wabula kati wano ebyatuuse omulwadde yaluzinze eki yaluzinze privacy si kulwanyi nzeka wabula kulw'abalwadde abalala bakola ki abali yes I'm not doing this thing for my own yes nkikolera abalwadde abalala bangi abali eyo just okubalaga nti kikola ki kisoboka yes thank you. Thank you very much. Jayden, thank you. I think no questions for you. Yes. If you have any questions, you can direct them to us. Zubair is going to share and she's going to share more information. But I want to thank Jayden in a special way because what he's doing is not only for himself, it is for the entire country and for the couple that are planning to get married. And for parents who are struggling with children who have this illness, and for those patients who have this illness. Okay, so I want to thank him for allowing himself to go into the public eye to talk about this disease and to try and find solutions to this. Also want to thank Madam Annette Kayanja. Madam Annette Kayanja. Yes, she's right there. She's the one who told us about Jayden's condition on a Thursday when we had a chat. And I want to thank Zubair because she immediately told her he brought him to hospital. And unfortunately, as we were discussing, he was already in attack. But now it's very important for the media. We need to give Jayden the privacy that he deserves and also the support that he deserves. I've discussed in detail with Zubair and the rest of the team that in this fundraising, we would want him not to move from place to place, and I know they have worked very much together so that they get the codes and they get the bank accounts where people can deposit money, rather than him moving from one place to the other. Okay, and then secondly, Dr. Kewa hinted on it. We know we live in a world that sometimes is ungrateful. But some of these conditions, we find ourselves with them. Okay, so if there is anyone who has any doubt regarding Jayden's condition, okay, it's only in order that instead, before you go on TikTok or on Twitter or X or any other media, first find out. Okay, let us not use him for the sake of our personal gains, but to make sure that whatever we do is in the interest of the patient.
Thank you very much. Thank you so much. Kyetusigazaayo abantu baadde basindika ssente okufuna story we yafuluma era nga Shabe Mwagabye tugenda kufunako later abamu ku betwogeddeko nga Rokape Jayden gyagambye eyatuwadde merchant code, but before that tugenda kusaba Matthew embalirira ya ssente twakakungaanyawo kati ndooza tetukyasobola kwongera kubuzaayo meka because muwuli kye batugambye ziriwo kati babini tusaba okozesa ekasipiidi abantu baddayo ku matibikola ekikulu abanauganda bamanyi tugende mu maaso luganda babadde basonda abasinga yatandika n'okulaniriridde ne Kayanja muganda wange wabutumanenga Timothy nja kwebaza media abayimiridde naye ddala bakola nabo Nation ndabeyita muvumiddwa wabanyiga naye kwebaza osigala nga muyimiridde nabo nja kwebaza eddwaliro tweyanza nnyo zeyatambulako ne Jayden nga tetunafuna kifo wano nja kwebaza Abannayuganda abasigadde nga baweereza ssente weewaawo ng'abamu ku bannaffe bavumirira kozi gye tuliko. Nja kwebaza Abannayuganda bayimiridde ne Jayden mu kaseera kano okuva nga talina yadde n'ekikumi until today when we have at least wetandikira. Nja kwebaza maama abadde ne Timothy ebbanga lyonna nze nabeerako naye emirundi 2-3 mu ddwaliro naye kitiisa. Maama webale nnyo kuyimirira ne Kayanja n'obutapowa. Ekirala nja kwebaza Timothy ng'omuntu obutapowa, not giving up upon his life. Nze najja wano ku Saturday nga Timothy osooka mutuukako kutegeera, but I'm happy that he's really talking right now. Koze eno yatandika ku Monday, December 1st, I think nga kantu kafulumye Atade tebaali bakoze era twafuna omuntu eyasooka okuweereza ssente ezasooka bali bamuyita Nakawumbi Jembera nga yaweereza emitwalo 10:14 empapula nyingi nnyo. Abannayuganda abali eyo tetunalya ssente ya muntu temuweereza mukyala Zubeda akokasukone Shalom tulya ssente bano. Tugenda kugendanga ku executive media tugezeeko basomera abantu abaweereza ssente naye olwokuba tuli ku conference tulina okufunzafunza akadde munzikirize ntemeteme sabuwaze tuveeyo. Tukozesezza enkola 4 oba 5 omutuyisa okuweereza ssente nga muno tubadde ne Airtel Money, mobile money zezasinga okutambula, tubadde ne Rokape ne GoFundMe link ezitambudde. Rokape bajjaji banyonyolako mu maaso awo naye asobola otuwa merchant esobola okujoininga mobile monies waliwo Airtel waliwo MTN osobola okuweereza Jayden ssente. As of today December nga 9, 2025 ssente eziriwo ziri obukadde 7 as of now nga wetudde wano ssente zemmanyi ziri obukadde 7,900